The time has come. Allow us to recite praise to Buddha Shakyamuni and the Heart Sutra. Dönbo zhōngdēn dē shē shē bā rā zhōngbo yāng dā bā zō bē rī bā dāng xiā zhōng dēn bā dē wā rā shē bā jē dēn jēn bā jē wō dū bē kā lō lā nā mē bā lā dā mē nā jē dēn bā sāng jē zhōng dēn dē bē jē wā xiā jā tū bā chā zē lō chū dō jā zō jē dēn bā zhōngdēn dē shē shē bā rā zhōngbo yāng Zobe sangye rinpa da jaso denpa de war sheba jiden jenpa kiwu tuwe kalu lana meba lada mena je tenpa sangye chumden de pe jewa shaja tuba chaze lo chodo jaso je o tenpa chumden de shi shi rajumba yantaba zobe sangye rinpa da jaso denpa Devara Sheba Jiden Jemba Jivu Duve Kalo Juba Lana Meba Ada Min Dumba Sanje Jumden De Bejewa Shaja Tuba Chatse Lo Chudu Jaso Che Wo Kanze Kanye So Chudan Den Sajen De La Goba Dumbo Mane Jiden De Na Choche Sung Pese jeba jela cha zelo nanda powa chodo sozawa ishi jazo seje lumbo taba jide zona lame wa gombo chenye jela cha senjo denpa chime dawe cha sendo trawa jela cha dede jena sipa suna chi nyame chin jela cha Gombo tuji che denpa tamji kimpe tenpa Tona yun ten jazo shi te shin she la cha Tabe de cha trewa gyur kewe nye son le zhu shing Chindu tenda che gyu pa shi gyu she la cha Rane chowe la yang ten la pa ta la rab tu ne Shinge tamba yun ten Gindu la yang cha zelo di ba chi yang me cha shi ye wa pun sung sa pa ki rangi se ne yong sun du de ne sang ge ten ba yi karma ra ri mar me dang gyu ma se ba chu bo da me lang la dang ten dang bu du chi chuen na de da dang Tō di tham je se ba yi go pon to ne gen ye zhan den Kada nadan chewe la chole sibe soben dro dro. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer and the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When a supreme among humans you were born on this earth, you paced out 7 strides and then said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, the flame of a lamp,
an illusion, a drop of dew, or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Janju Zimba Zimba Jimbo Baba Jinrizi Wanju Shiragi Parudu Jimba Sama Jiba Nila Nampata Jimbum Puma Bode Dala Yana Jingi Tomba Nambar Dao Sangi Gitu Setan Demba Sharibu Janju Zimba Zimba Jimbo Baba Jinrizi Wanju Rigibu Gamala Shiragi Parudu Jimba Sama Jiba Jiba Doba Dejita Laparja Dege Jimba Badan Janju Zimba Zimba Jimbo Jimezi Wanju Sedan Demba Jari Dati Bola Dege Jimezo Rigibu Am Rigibu Mokam Lala Shiragi Parudu Jimba Sama Jiba Jiba Doba De Titar Number Tower Jate Pumbonga Bunde Dala Yan Ranshingi Tomber Number Yanda Bar Jesu Tao Zodombao Tomba Ni Suzo Sule Tomba Ni Shimayin Tomba Ni Lekyan Su Shimayin No Te Shindu Zorbadan Du Shidan Du Chidan Number Jiba Nandom Tomba Ni Nitsini Meba Ma Keba Ma Gaba Shima Meba Shimadan Shiva Meba Kangwa Meba Wo Sharibu Tawina Tomba Nila Sume Chorwa Me Dushi Me Dushi Me Nambar Sheba Me Mi Me Nawa Me Name Chime Lume Yime Zume Drame Jime Rome Reja Me Migi Game Bane Yigi Game Yigi Nambar Shebe Gangi Badri Yomedo Mariba Me Mariba Seba Me Banega Shime Kashi Sebe Badri Yomedo Donga Wadan Kunjung Wadan Lo Shime Doba Me Ma Doba Yame Do Sharibu Simba Nan Toba Me Bichiri Shiragi Paru Du Jimba Latin Jine De Sima Deba Me Jin Chapa Me De Jinji Loli Shindu Dene Nyangele De Betara Shindu Du Sundu Nambar Shube Sange Tamche Kyan Shiragi Paru Du Jimba Latin Lana Me Bayanda Bar Zobe Janju Tungo Bar Zobar Sange So Shiragi Paru Du Jimbe Ma Riba Shimbe Ma Lana Me Be Ma Minyamba Dan Yambe Ma Donga Tamche Rade Shivar Shimbe Ma Minzu Wana Denpa Shiba Janti Shiragi Paru Du Jimbe Ma Me Ba Thaya Da Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhi Swaha Sharibu Janju Simba Simba Jimbo Teta Shiragi Paru Du Jimba Samala Lapar Jo Chum Nende Chinge Zintili Shinde Janju Simba Simba Jimbo Baba Jenese Wanchu Shejawa Jine Lexo Lexo Riki Bu Dede Shino Dede Shinde Jitar Kiki Demba Shindu Paru De Jimba Samala Chebar Chate Tejin Java Namkya Jese Ramo Chum Nende Gete Gete Ka Sene Sedan Demba Sharada De Fudan Janju Simba Simba Jimbo Baba Jenese Wanchu Sandembe Koro De Dada Hada Midan Hama Yidan Jidin Yidan De Jum Nende Sumbala Mumbara Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in concentration that examined all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvaram, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty.
Form is empty. Emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Sharipatra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither pure nor impure. They neither decrease nor increase. Therefore, Sharipatra, in emptiness there is no form, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is the destruction of ignorance. There are none of these all the way up to. There is no old age and death, nor is the destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Sharipatra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the patthas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, Tayanta gate gate paragate parasamgate buddhi swaha. Oh Sharipatra, this is how a bodhisattva, mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. 오늘 된다는 진짜 고추주제가 산이만 넘쳐 못도 좋던다. 나는 넘쳐 못도 지났어요. 그러다 지나가서 비균 그게 진짜래다 됐어. 제발도 파봐줘. 아니 지금 넘쳐 못도 지나서 서로 써야 되다. 지금 방금 믹스해줘. 가리어 했으나다. 아니 나라도 다 넘쳐 못도 지났어. 아니 직파게 당보고 담로 당당 원에다 해버도 미유로지 하가 뒤중은 안도 직 레자셰바 레자셰바 이네다 로텐도 조건의 뒤 아니 거지 지속이 내주 세당 아니 가지 그게 민행이 찬는 바이나 아니 지 가르시기도 해 그 세당 가르도 해 시행기도 해 시켜봐도 해 근데 돈은 권예 여러 다 남주 모두 세도 거 대대랑 상당히요 말 니니게 뭐네 이나야 직업의 신이 이 시신바다 마신바다 사와 시에 여바다 매바 텐데기 상로다네 아니 골ум체네 안 쳐네 니주 매바 어디를 말해서 Then getting started with this Sunday introductory lecture in Buddha Dharma. When we express this as an introductory lecture in Buddha Dharma, that is to set it apart as exceptional and different entirely from an ordinary lecture, an ordinary class and gathering. What makes it special in this way? When we speak of an introduction to Buddha Dharma in a lecture, it will involve a mentality and a purpose which differ from the ordinary, customary objective of a lecture or an ordinary class, in which there's some evaluation going on of some social expectation. The listener listens to discern whether the lecturer knows the topic, is eloquent or not, is presenting new material or not. But that here isn't the point. The listener here won't be distinguishing new material from that which isn't.
superior from inferior sorts of information. If they were, they would not be attending to Buddha Dharma. 뭐야, 네, 나도 따지. 오늘 자기는 상한 가리고 열었으나 취신이래 시켜봐. 지금 간다 시에 된 사절함이 줄라 나와. 아니 얘기냐 얘기해봐. 매년발 해봐. 아니 즉 밖에 꿀로 만들어 더 얘기야. 이 자기는 당고도 자기 열었어. What is required for conditions for the Buddha Dharma lecture? The lecturer would possess experience in the topic and an ability to express that. The listener would be able to listen with care and motivated properly to do so. 다 자기는 그네 니버스 문제는 신이기 시켜봐다. 시켜봐 매봐다. 아니 즉 밖에 시해봐 니버 매봐 있나 양 니얘기 년당 캐봐지. 년당 캐봐. 년바도 꿀um 타고지. 디니 좋나? 아니 년가 요 말에 교요 말에 아니 농규 말에서 And the second condition that there is that regardless of whether the lecturer is eloquent or is not, that would not make any difference to the able listener, who is an able listener and who has refined their intention, which underlies their listening. And where these two are present, the able listening and the intention to do so, there will be no issue. There will be no mistakes. 디빔 자진 고야니 다 되네 시켜봐 신이 시켜봐 여봐 이나양 니년 니켜봐도 매나 아니 자진 마상와 자그래스 아니 신이 니가 매봐 있는 대양 마상와 자그러와 어디데 자그래서 These are the conditions that are required. And supposing the lecturer were eloquent, but the listener weren't able, then that would be insufficient. And imagine too the lecturer who is not eloquent and a listener too who is not able, then of course that isn't either. 근데 이들 담아 하나도 최신이 지금 봤다 고마 최체바 볼라 아니 즉 밖에 뒤식이 돈이 룽아이 손 구베 돈 아니 차지도 차제디 뭐다 차지당들이야 너도 차 태모자 태모니 보디 주bun가 길 발로 도세 누구 속다세 아니 누구 속다세 아니 디 룽아 예수나 지우 제반인가를 속도도 와 어디 두개디 다 된다 된 전부 누구들 저에게 된 전부 직 아니 랑게 땅아는 되고 두세는 류지고는 그봐 나지고는 줘봐 이지고는 제바치는 무슨 부자치고 열어서 제바보. 너 제바보. In the lecturing and listening in Patadharma, first the lecturer themselves, with this conception in mind, prostrates themselves 3 times at the outset. The threefold homage or prostration involving bringing the hands together in the Anjali Mudra with the thumbs inside the space left open by the 2 palms pressed together in the shape of a gem now, the hands, which are then brought to the top of the head, to the throat, and to the chest, to the heart. And the meaning is precious as a gem, and one makes their physical prostration in recognition of that, and then their praise to that, and then one recalls the value too. 뭐든지 세상에 됐다 된대가 아니 천된 된대기 천된 이어받디 그랑게 찌올라 뚝도 아니 다 꾸이인데 잼벌로 뚝도 숨기인데 인가로 뚝도
투기 연대 구성 투기 연대 되게 아니 나도 여기도 내가 랭기 대지도 너무 참 부바치기 위해서는 대신 찾아다 하는 두서 부바치기 어려서 왔어. This meaning expressed in the gestures is the expression when the hands are touching the crown of the head, that I will acquire these physical qualities which I require. And then when the hands touch the throat, I will acquire these qualities of speech that I require. Then when the hands touch the heart, I will acquire these qualities of mind that I require. These qualities I require and I will I will acquire, and I pay homage then to them. 양라 살마 파브 양라 마살마 파네 무살라 파바 체바데다 간다르 가게 차 세유기 유기 마셔야지 아니 샵 강바차로 딜마 디다 냠바체 딜마 쿠바도 아니 쿠바체도 춘데레 아티네 살마 파네 아니 지금 살직니 많이 뭐숨 숨래 마 체와데 아니 다라미 간다르 딜레기다 연대 되게디 안에 라라 저외 토네 랭기 베다 간다라 살 직니 많이 베다 연대 가리지만 대 상말 랭기 세베 천대 뭐 디체 아니 다 류르마 퍼뷰자 뭐 아니 직하게 라메기 연대 군조 연대 되돌아 아니 그거지들 라마 토베 체도 마 랑모 당다 신신데 탐제도 마 렘베 미고차 산에 당도 야 차체네 당도 잠바 아니 당당하나도 네 대사데 코웨네로 코웨데 네딜이야 당니 아니 즉 예송게 네레 타르바 네 코웨네레 타르바 어딘데 미과시야 당고고요 그래서 In the prostration, as one lowers themselves to the ground, as they lower themselves to the ground, that lowest level where the feet are ordinarily, as one lowers himself to that level, one expresses their humility. And when one prostrates not once or twice, but 3 times and more times than that, it is to express, to convey that one themselves would, by their effort, acquire those qualities which are excellent, no matter how many they are, all of them. Therefore, as one lowers themselves to the ground, they express their recognition of the exceptional qualities of the triple gem, the Triratna, the 3 jewels, and the gurus, and that all qualities will come from them and from sentient beings. And then, as one rises from the ground, where we are now is within cyclic existence in samsara, and one intends to rise from samsara in escape and liberation from cyclic existence, conveyed again by the rising from the ground. 네 당도 차세 차네 마 데니 아니 다 균자 숨바다 셔라님 것도 균자 숨바다 셔라님 균자 숨바디 아니 템베다고 템버섬데데 이 아니 연대 템베고네 아니 다 캡스도래 아니 대단냠도다 고송토지 연대 테디 구조스고 연대 냠도 텐토 연구 들으셔 아니 연대 템바지 아니 셔라님 것도 연구가 되니 아나도 추 표바 제발라 아니 거기 남도가 소배 바제만 모여 바제리 시외치도 아니 셔라님 것도 위어래서 Following the prostration, then we take our seats and recite the praise to Buddha Shakyamuni and the Prajna Paramita Hridaya, the Heart Sutra. When we recite the praise to Buddha Shakyamuni, it is
the expression of our recollection of the exceptional qualities of the guardian of the teachings, the Buddha, and we then go for our refuge to them, the Buddha, and as we do, recognize the qualities of the Triratna, the three jewels. And then as we recite the Heart Sutra, in study, Vikalpa, conceptual discursive thought, proves an obstacle to us, and we would banish them through the recitation of the Prajnaparamita Hridaya. 어디 딱 내체 무엇이니도 아무 최년도 그 좋아봐 최년을 좋아 용화제도 꿀lun줘야 되라 개심을 꿀lun 맞잖아 아니 최 제발 누구 가봐 누구나야 최 제발 탈신기 말해 최 제발 좋아하면 들이 말하세다 뒤도 뒤지도 뒤도는 꿀lun줘가 그거 열어서 Then in the listening in Buddha Dharma, that itself will require an enthusiasm to listen in the first place, which is brought about by a refinement of one's intention. If the intention isn't refined, then the activity will not become an authentic practice of Dharma, or supposing it does become authentic, nevertheless, it will not be fully consummated and completed. Therefore, the refinement of the intention is critical. 뭐요 제가 다 좋아할래 제발로 아니 최 퇴발로 표현상 거 최퇴배 표현 맞았나 좋아할래 말해 대단한 최토발로 표현상 말로 최디 제배 고바 미유 여봐 미유 대배 춘주 많이 봐 첨부 여봐 이 최제발로 되는 하나 배 미유 두배 여봐 배 토백해 강아 지금 미유 토배이죠 오 된대기다 삼시에바 보고르스 삼시에바이나 퇴바 용 퇴나 삼두마로 삼투바 용거로 와서나 오 대체도 못하고 직접 요하지도 미유 통하고 열에서 For there to be any enthusiasm in study, there must first be a recognition that from study follow advantages or benefits. So long as this is not known, then there will be no enthusiasm for study. Therefore, one recognizes the advantages of study, the advantages that go along with the major objective that will be realized by way of study. No minor purpose, but a major objective realized through study. Then when this is recognized, then study and contemplation have their purpose. Therefore, in order for there to be enthusiasm, one recognizes first the purpose of their study. 어야 그래서 이제 좀 봐. 아니 지금 오버를 좀 이제 저와나 그래서 와서 딱 한달 지금 졸업인다. 거기 거기 나들라서 딱이는 인마버 고거도 마시 세네를 진짜 봐이 마시 세네를 진짜 봐이 내주 차와 디바 대회장 강시 밀비케디 디벨레 디바 되니 rabdu lumbarla 나도 하고 있어. How is it observed by Nagarjuna in their precious garland? In this way. It is stupid to discard disgusting filth into a golden, jeweled container. It is even more stupid for a person to sin after being born a human. 아니 대과 저 아니 인 나베기 고고라로 고거들어. 당보대로 당고들어. 나스나. 어야 딱 이제 잠바 되게 되게 딱 가지고 맞서도 봐도 잘 지금 시시 잡아 이나서 딱 간다 수술을 지금 답배 자간 망보 여러 배 이내 답배는 수술을 강바도 배상보 배 주셀레 이바 데라야 rambu친 아니 도제 팔람다 아니 유대 조르를 써봐 된다게 개인 배
言有康巴也不切，的康巴的叔叔赢吧切。我顶这康巴就有吧，就康巴就不就当马线吧，康巴的那那里这个没让我多少，俺这个来家看到这个不就当马线吧，俺康巴的不就马当吧，顶这这的下巴赢呢，不就萝卜当我头，不就当马线吧，顶这下巴赢呢，俺民族制造的我说没得个。시우지 탑 교월에 미리 교월에 생기미도 그 강바야 보들 배주 땅 생기미도 네그 배주 로봇 땅도 상조 지존나 저에는 근데 자기로 왔어 제가 그 야포지 위에 배주 땅 맞도나 미기 도와 들리지 연구로 왔어 들리지 여봐 이나스 아니 들리지 내가 너 지금 뭐지 제대로 들리지라야 내가 지금 좋아다 좋아는 뭐 아니 대가지 여바이나 텔레 학베에 베 자체와 밀루를 보친스 달랑 가지고 토비어래 밀루 디키네 아니 랑이 페주 땅 마셴바 페주 마땅바 페주 로바 땅와이나 아니 하잖아 텔레지 팡아레스 어디 대시 정보를 손수 As for how one may explain the meaning of the verse in a way that produces a feeling for it, that may be done in any number of ways. But here we may liken an extraordinary palace built of gold, silver, bedecked, bejeweled in diamonds and pearls, and liken that to ourselves. And imagine such a palace and imagine the individual who inhabits it choosing to trash it, not to use it, to misuse it. And imagine others observing this, how they would feel to see a person who owns such a palace misuse it so, use it badly, and trash it. People would think of that person, that is not what ought to be done with such a place. That would be the feeling that they would have. And now, like that, but more so, beyond that even, imagine the precious human rebirth, which is what we have ourselves gotten. And to allow that to go unused, wrongly used, or be trashed, and how it is worse than this. 그래 딱 하다 포스 시리 콩바티 때는 뭐지 세르기 임바티 임바티다 아무도 밀루 토바티 총거리 딱 콩바티를 개 망보 히파스 뭐지기 망보 개 잡아티다 아무도 밀루 토바 마세 밀루 틸 튠지 차상 때 튠지 마상하면서 상황이 총거리 딱 콩바티 배주 마땅와티다 아무도 밀루디 만다 키니 이모 말렘 바트레 다 배주 로봇 당한테다 아니 만아도 밀리 주바사와 배총네 다 숨고 열에서 The palace built of gold, we may now liken to our own precious human embodiment. And that palace of gold that furthermore is bedecked in jewels and diamonds may be likened to how we possess not only the precious human embodiment, but all the additional conditions supporting it as well. And now to fail to use such a palace may be likened to our failing to find the essence in the human endowment. And to use the palace wrongly, misuse it, may be likened now to our engaging in
misdeeds, negativities. 근데 인도 말하면서 다른 밀루 배시 딱 한자 잠불링 디나 샘진 아니 그 망보 당한주 빼자 람링 도단도 쉐바이나 또 리툭 시 리툭은 나네 아니 배 미시 센다 루루 말 라마투야 제발도 해봐지 안나줘라 밀루 제발지 생도 토바래 밀루 제발지 데레 배시 한자 배시 토마투야지 토바도지 어디를 줘야 다 근데 토바디 아니 즉 대주 마땅히 샤바이나 아 밀루 토브 그거만 좀 와라 밀루 토마토 제발 가야 매번 차봐 직제 다 배주디 한게 배주 제바디 냠내 맞제버제 아니 지금 밖에 누구 주 버시엔라 네바 디벨레 제바이나 아니 다랑로 동해 영화 제바로 제가 위디 배주 로바당 들리잖아 하장기다 너로와 항바 첨부 진대래 근데 인고에 준세 가스다 위디 양조 대대 톡초조 요말 위디 렘바라야다 유예 망고시고 창고요 오 디비디 돈다 삼로 땅네 아니 다네 밀리다 배주시 땅 투어 치고 열에서 The precious human endowment in a world in which there is such diversity among sentient beings, that diversity in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, summarized as migrators through the six realms beings, those six realms beings haven't gotten that exceptional human endowment that we have. Our situation is to have gotten what is nigh impossible, and to leave that unused then would leave the incredible opportunity, would squander the incredible opportunity, and to instead harm others, to engage in destructive action of violence towards others, then would become cause for our own later pain, a grave mistake and a shame. Because it will not happen that again and again we are embodied human being, because in order to be so, we must have complete and present many causes for that and the conditions which allow for it. Thus, we ought to proceed rightly. 뭐야 저는 다음으로 톱고야 차나 톱 제고야 저다 제발 만화도 톱고야 톱 다다 톱고야 밀리들이 톱을 아니 상고야 돼 몸에죠 강라면죠 양라 체대죠 많이 봐 셰바 상담에죠 셰바랑 신도 맨날 봐 근데 많이 봐 삼나 셈나 라면죠 근데 많이 봐 아니 저 공보다 양라도 마상이 되게 많이 봐 된제기 빼다 상고야 차상 상호 된제기 물류 상고직 토벌 세상 된제기 물류 상고디 다 다진 자라당 신체네 다 냠내 지체 맞도 봐이나 아니 톱네 그거 맞좀 와. 세상 비인디 다 아주 가르치고 그래서 다 냠내 밀류디 키네 다진 라파센 두스 님불량 버서 님불량 버레스 다 냠내 지체 버레스 어디서 비가래서 All that needed to be achieved is achieved and had in the precious human endowment. All which needed to be parted, separated away from, has been separated away from that precious human endowment, so that now the conditions are complete and present, the conditions of having one's native intelligence intact, one's physical faculties present, not to be unwell or disabled,
physically. All of that, those conditions are now gotten, are had in this precious human endowment. And at this moment, then, to neglect the practice would be a lost opportunity. Then what ought one do? One would, through their practice, take the jewel in hand. 근데 이 딱, 이제 가왈레버래, 가르치레버래서는 딱, 밀류 딜랑네, 얌네 가르쳐버래. 저거지 그래. 딱, 아니, 니바델라, 딱, 얌네 가르치 투그래. 딱, 니 저거 해심부차 그래, 수마. Then where do we find ourselves? Taking up the precious human endowment, which practices would we then engage in? That is the first question. And the second is, which practices are we capable of? 근데 이들 좀 봤다? 얌네 가르쳐버래. 스나타, 얌네 책, 림바. 딱, 고, 작신, 랍다, 타다, 신다, 근데 림바, 림지 타숨 용거로 와. 제가가 림지 타숨 유배 나네. 딱, 랍, 중화이나? 딱, 직박에, 랑다, 신, 탐지기, 된, 루투베야. 아니, 직, 장주고 쌤다, 랍. 장주고 쌤다, 랍. 아니, 랑게 된, 타르친 바, 신기 된, 타르친 바. 람림 되는 시야겠다. 미 타둑 도비야 송화되라. 아니 다 냠네 랍스 제 새끼를 해서. And so then, which practices must be undertaken? Famously, it's formulated, the best practices, the intermediate practices, the inferior practices, these best, intermediate, worst, taking first that best of practice, that is the achievement of well-being of oneself and all others, which is brought about through training in the awakening mind of bodhicitta, that once it is undertaken and one does train in that awakening mind of bodhicitta, then will realize the final well-being of oneself and the well-being of others, and this that is recognized as the very best of practice. 뭐야? 딱 내게 친대 매바 배워다. 지 투스랑 지뭐 두야 차제 마상와 배워다. 친대 매바. 근데 인바 이나양 딱 이네 딜레 때스 딩도 가리어스나. 딱 수수 농에 용 먹어. 동네를 타르바 제바. 딱 타르베 고방스 코알 타르베 타르바스기. 딱 되어. 어디 톱을 쳐야 돼? 딱 기분 쟁기냐면 제가 해서. Not able to do this, not doing this, then now considering an inferior form of practice, one wishes to escape personally pain and sorrow and strives for the liberation from cyclic existence. This the form of practice of the individual in their intermediate capacity. 뭐이다? 기분 쟁. 딱 이네 딱 밀루딜레는 냠네 가주지. 에 냠네 가주 다시는 도시다. 쪼르실래 뭐 이나양. 딱 단도 말한조 못하니. 단행이 말한 세대기 개발도 집에 다 생기지다. 다 세대 류디단 세대 냠도 내 투야 예적이 주주치고로 와. 다 이네 주주디 존이 주주 사바슬레가 주주 사바들레도 양조 미드 하다 미 고방 양조 고는 토베지 이게 냠내지 제바이나 니다냐 직접 간다를 랑기 밀룰렘백다 냠내 충슈티 어디내지 잘 해서
taking up the precious human endowment in the practice, which is the inferior form of practice, the worst of the forms that practice may take, will be to recognize the continuity from the present life and the self occupying the present life's mind and body, which is embodied again subsequently. And the practice is to ensure that in the subsequent embodiment, one is embodied heavenly being or human being. The practice with this in mind is to make the least of the essence of a precious human embodiment in practice. Okay, 레지 냠내지 정말 그거 얘는 밀룰낸 거 그거 맞죠? 밀룰낸 거 밀룰이 초라통 밀룰낸 거 그거 맞죠? 아니 수수 직박에 류단 셈 카테도도 아니 교바께 귤차 교바께 동해께 귤차 어제다 인디다 디 마요야 탄다 냠내 치투야 디 단다 제약 투주 약쇼 투주 전에 약쇼 게임이 전에 자산 창조 개개 탐지 재사조 다 투주 딜레 사바 딜레 상아 한 투주 신바 요 말에 제가 다네 투주 딘데 상보디 녀톨라 마상와 당에 냠내지 치기 인사마다 굴웅쳐야 돼서 Any practice that is not one of these will fail to extract the essence of the precious human embodiment, that precious human endowment, and will be the failure to realize its purpose. And that will involve then when mind and body are decoupled at the moment of death, at the end of life, that and difficulties only will follow after. There is no better time, no moment where there will be more in the way of supportive conditions and more freedom from interference than the present moment. There will be no better moment than this. Therefore, this moment, this life would not be wasted and would be put to practice. And in this way, one would refine their intention. 세상다 이제다 굴웅쳐봐 굴웅쳐야 돼 당에 그배 그수고 미유 간다르 즉 못투네 모토 담이 고마 토베라 굴웅쳐네 냐네 쳐야지 아니 지금 거 하는데 탈 눈에 탐제를 탈네 여와 때는 여와 토베하게 탈베 고마 미유 쳐네 냐네 쳐니 아니 랑 탈베 고마 토바 또 맞에 신 탈벌로 건드기 삼백이 꾼이 랑네 아니 냐네기 다 한다 신도 된 탈침바 제도야 냐네 쳐가 뭐숨 딜은 뭐 숨보 딜로 봐 삼로탄 네 이제 내 자리 지기 디치도라는 다 지금 최미 내지 마지막 지금 뭐 근데 지기 삼바치 딱 물론 되지요이나 아니 최지도 로알레와 개발지 이거래서 This is the refined intention, an intention that is refined to reflect one's own objective, the objective that may be ensuring a continuity of fortunate rebirths as heavenly being or human beings, the first, or the intention to find escape from the pains and sorrows of samsara itself, so that a state free of pain and sorrow, which is constant, may be achieved. The second, that is lasting, may be achieved. The second. And the third, that not only for myself, this escape and liberation, but
for all others too. May they be situated in escape from samsara, so that I, myself, and all others may enjoy liberation. That the third, the commitment to act in any of these three ways to practice toward that end, the commitment to act is the intention that, when refined, would produce an enthusiasm. 냠내 남수 난 고고 요바 인도 다 냠수 나야게 아니 틱바 투즈로 예제들이 요바 아니 투즈 딜 냠수 나야 투즈 딜 냠수 나야 말에 세야 된데 투즈 요로서 대야 요 말에 디 메고 진세 가르스나 다 간다 아주 그 최체 투즈라고 지라나 제고 삼바 찍체 당내 지 제일 파치는 지그레 삼바 니체 드린 중마선 산이도 제나 삼바 어디 참말로 다 최체하게 바지 최라 냠내 제라다 바지 최쇼 어디 차기 요래서 Then undertaking one's practice as one must won't involve some differentiation between appropriate times for practice and inappropriate times for practice. There will be no such thing and no time when it would be appropriate not to be undertaking their practice, and another time where it would be appropriate. And why not? Because so long as we think, I will wait for a better moment to practice, I will delay just now as this is not quite the right moment. Tomorrow will do just as well as today. When we think in this way, we are meeting with the greatest obstacle to practice. 뭐야 이인데 랑기 루이든 셈 니디 파카마 제고는 지투고 제자는 안 지역이 차진 마상와 차 제단 니 카테 투즈 디리 디리 산이데 로제마르스 네덴 메바 이 메바 이잔다 최제 투즈 제라세 저 디용 투즈 요마 단다 드링 단다네 지역사 최제 투즈다 단다네 오 고토네 지고 열어서 The practice must be undertaken while mind and body remain coupled as they are. For if one delays and they decouple, then afterward there is no longer the conditions which are required for the practice. Therefore, it won't do to imagine that tomorrow and the next day and next year and so forth will provide the better time. It is not certain when that timing is not certain. What is certain is that the practice must begin now, starting today. 이제 담았다 최 간다를 최고라는 뭐 차냈다 최 제외 주제 드리는 임바 되게 내가 쌤랑 잡에도 안에 고추 주세 나 고추 언제 담았다 가지고 담고 최 퇴바 채나야 최 퇴바 채나야 퇴백 치기 송마 두바 안에 드네 퇴배 퇴 삼바 채나야 삼배 퇴 뭐고 다스 퇴바다 삼바 집에 퇴인들하고 귤을 공부 채나야 귤을 마제바 채바 디 아니 다 가르치는 데지 좀 가르치는 식생마도 와래 되마고 와래 랑 고민이 맞게 와래 세다 주어디래 다 주어딜라다 치돌라다 주어디 치돌라 다 간디슬레 간디스 용고여래스나 다 랑이 귤라 다 식생마도 되는 고마도 귤라 맞게 와디 아니 다 랑라 아니 뉴모게 파자 차베기 왕게샤베 파자 다음에 왕게샤베 파자 킹베 왕게샤베 파자 아니 지 대존로 써봐 따와 이게 파자 셈 아주 셈 파자
춘 셈베 그러면 서샤가 그런 뒤도 다 바자디 세와 치고 원해서 바자디 마세는 아니 맞아 셈 냠내 제바 있나요 제마 두 바지 깨디 이 바자디 지기 원해서 The nature of Bodhidharma then is that the moment for it is the present, reflecting upon that, and then commencing, one would engage in their studies. But as they do so, when they find they cannot recall what they had studied, or when they can recall it, yet they can't comprehend the meaning of it, or when they can recall it and comprehend the meaning, but cannot cultivate what is meant in meditation, then we would ask why it is that that person cannot recall what they have studied or comprehend what they recall or cultivate what they comprehended. The reason that they are unable to do so is mental afflictions, klesha, are dormant in their minds. There are latent desirous attachments and latent hostilities, latent pride, doubt, views, and they bind the mind in an unfree state. Therefore, these latent klesha must be removed. So long as they are not removed, then these obstacles remain. 뭐에 재산다 바자 디게디 마세나 다 맞아 냠내 가서 제바 있나야 제바디 냠내 로모투야 이코 바자디 제바를 했다 봤어 세세세 다티 제자지 다나 바자디 세워로 바자 세워라 가르고래 아니 라메 맹하고 라메 맹하라 때문에 세워래 라메 맹하라 맞대 봐 세투고 버해 세자다 당하냐 봤으니 뭐다 당하냐 개치 뭐인 거다 규제 뒤차를 해서 While latent mental afflictions remain, then no matter how one practices, there's no authentic progress. Therefore, those latent mental afflictions must be expiated. And to do so will require the upadesha, the pith oral instruction from the guru. They provide the means to removing those latent mental afflictions. 세상다 당할 때는 내가 바자 되게 세 고고요 인도 다 당할 뭐 라마 라마 봐 라마 때문에 당할 되고 말아 당할 라마 때문에 세상다 대인도 다 라미 다진 기부 숨기 냠내 체가 미유 숨부 람제 뭐 숨부 대 상기 줄라 깨발라 당할 태워도 당할 태발라 당할 태버 라마녀 제가 당볼 라마 때문에 개체쇼 람링 자와도 신이 된 수요신 어제 삽제되고 도시 종합을 해서 The upadesha, the oral instructions from the guru, remove the mental afflictions, the klesha. Without instruction from the spiritual mentor, the mental afflictions are not removed. So thus the path for individuals in their three capacities, that path which would arise in that individual's mind will arise in dependence upon upadesha from the upadesha, oral instruction from the spiritual mentor. And so the reliance to depend upon a spiritual mentor becomes the very root
of the path. 뭐서 진짜다 근데 인도다 라마 템바생 다 지시 돼야지 아들은 나도 롭생이나 삼디 차게 요래 제가다 라마 땡주되라 라마 템바데라 가지 진로고만나 시야나 지간데 라마 땡 투야 템베 페윤 삼거래 아니 마뎀바 이나야 니미들이 요 템베 페윤다 마뎀베 니미니 셰바체 아니 대강야다 땡주 가게 땡주 양다바 카레 땡주 로바 카레스 다 디기 서브젝트니 마마도 다 대신적이 요래서 We arrive then at this point in the text, how one devotes themselves to the spiritual mentor. And during past lectures, now at this point, already behind us, are the characterization of the advantages that follow from depending, relying upon the spiritual mentor, as well as the disadvantages of failing to do so. Both of these have been characterized, and now we consider how one devotes themselves to the spiritual mentor, the correct way to do so, and the incorrect. Oh yeah, that you that tembe pen some down the tembe pen 그 장가 제일 땅도 장가도 주다. 언제도만 지내나야 해 자기 열 가서는 딱그 장가도 예버 있나? 아니 쌤나가 삼로다 림바디 얘기로 와. 삼로 땅 투야, 삼로 방림제 땅 투야. 아니 수수 쌤나가 즉 tembe 로와게 아주 강가 연구로 와. 세상 뒤인데 먼저 장가도 거는 망고 얘기 유. 세상 인디 들이야 담스타 간데스 신이 때문에 배우 당고 장가게 당고 산지지 고발라 냐와 당고 산지지 고발라 냐와 생들 세상 뒤인데 신이 때문에 산지지 고발 냐와 산이 맞대바이는 산지 고발다 냐와 말에 링와 세상 당고 산지 고발다 냐와 두면은 연구 말세는 당고 냐와도 제줄 신이 때문에 진 산지 당고 직장을 해서 The advantages to relying upon a spiritual mentor, a spiritual guide, are summarized as 8 advantages. And I will review these advantages, because by doing so, when one by doing so, one will become able to remember them in such a way that in a stepwise manner they can review them as progressive. And so I will review them. And the first is that one will come closer to Buddhahood. When one devotes themselves to the spiritual mentor, then they draw nearer Buddhahood. When they do not draw nearer Buddhahood. That grows more distant. 뭐야 선달 반지지 고반다 녀와 생기데 그 수수고스나 라메기 라마기 라메기 랑 담바템발라 때네 담바테 당아템발라 때네 랑기 냠수 랑발라 때네 아니 산지지 고반다 타른 거메바 당다 녀고 아니 랑기 줄어 초께 두야 이거 강가 아 용거를 띠가가 라마템발라 때네 용고 요래 손스 One draws nearer Buddhahood by what? Due to whom does one draw nearer Buddhahood? By the effect of the Upadesha, the oral instruction of the spiritual mentor, which become basis for what is put into practice. One draws nearer Buddhahood. One does not find Buddhahood growing more distant. One draws nearer. The path arises in one's mind due to having relied upon the spiritual mentor. 뭐도 시세서 녀와지 나 녀와 대라야 고다 간다 녀와 제기 치도라 아니 다다 뭐 라마텐 전에 라마를 취지 니꾸로 왔지
nye kubala chene, ane sanji ji kubayi. Ta nyewa, soku yore sono. Yeah, you just. Lama chuji nye kurwa sa jiwa. Sabri de lama nyewa tela, lama tambat temba rangi, lama ke tanga se jo te rangi, jamsu lama nyewa chikse, ane lama chuji nye kurwa eba jiwa sa jiwa, ta chu nyewa soya chido na, ane lama temba mate, lama la chuba ta nye kurwa la soba chene, ane sanji ji kurwa la nyewa cha. So it is you will come closer to put the hood by practicing the Upadesha, the oral instructions that they have taught you, and you will come closer to put the hood through making offerings to the spiritual mentor and serving them, not merely by relying upon them, but furthermore by making offerings and providing service to them. 뭐야, chuji 그 개버리 니와도 좀 사도 좀 안했다 개버리 교가 거와 니버디 개버리 교와서 단 추지 개버리 교가 되나야 다 라마기 시든 주베 라마기 간다디 그런 담바템 바다랑 냠슬라 아니 라마기 라마 개버리 좀 라마 개버리 좀이나 아니 상게다 전주 선마가 개버리 교와 라마디 개버리 마주와이나 아니 상게다 전주 선마가 개버리 마주와 어 근데 차기 그래서 And it is then the advantage to that one pleases the victorious ones through their reliance upon the spiritual mentor. By practicing the Upadesha, the oral instructions from the spiritual mentor, the Guru, one pleases all the Buddhas and Bodhisattvas. But when one does not practice the instruction of the spiritual mentor and does not gladden them, then one thereby also does not please the Buddhas and the Bodhisattvas. 뭐예 그냥 찬 사바날 도바로 사는 다들 라마게 얘는 상기서 요즘에 제바 라마 마게는 상기서 요즘에 미제바 세야지 그 준생 가르쳐 버서 군이 미유지다 상계의 전주 선바디 쪽에 권한 쪽에서 간다를 삼로 따야 미유도 가리었으나 등쟁이 동행세야 아니 심지어는 대화 토비야 이 구조 미유로와 일단 뒤 라마게 간다로 라마 땡 거야서 그런 거 라마 좀 땡야 그 라마데 가서 그 동행세야 대화 쪽에 탑지 땡 거로 제가 군이 미유지고 있는데 지가나 지가와 지도나 지마가나 시마가 지고 이미 준생디 미유지고에서 뒤 장기 열에서 Hearing that when the spiritual mentor is gladdened, then all Buddhas and Bodhisattvas are gladdened. And when the spiritual mentor is not, then the Buddhas and Bodhisattvas are not. Hearing that, one will wonder how it is the case. The reason it is so is they share the same purpose. The purpose of the Buddhas and the Bodhisattvas, their whole mentality, is a desire to dispel the pain and sorrow of sentient beings, and the desire for sentient beings to realize well-being. That is their purpose. And so it is, and the means for achieving that is the means to sentient beings. For their achieving well-being and dispelling pain is their reliance upon their spiritual mentor. And the spiritual mentor wishes for the well-being of sentient beings. When the spiritual mentor is gladdened, then the Buddhas and Bodhisattvas who share their same purpose are gladdened. 뭐야 다 이네 탑 니버디 가려 라마라 상생비비 개버 주와스다스 아게 라메기 샤도 슈바다 라마라 쳐바 녀고와 간다 데데라 제네니 개버 주와신 다 합시 니버디레 소스 Then the second means for gladdening the victorious ones is through making offerings to the Guru and serving them. 뭐야 다 이네
에 숨바들라 뒤다 딕트로기 미수바 세도 뒤다 뒤로기 미수바 세다다 치 뒤지 미수바다 난기 뒤지 미수바스니 이 자르게 다치 뒤지 미수바스도 당하나들 바게 지 랑기 동아 예수기 죄배기 남샤가 때나니 배 시행을 나와도 차배 원기 분내가 제가 막고 여러 어디서 내 미투바 차와디 어디 연구를 손하시 The third advantage, that you will not be disturbed by demons or bad company, describes external demons and bad company and internal demons and bad company. The external demons and bad company are those individuals whose physical, verbal, and mental actions motivated by their desirous attachment and hostility and so forth will not be able to harm one. 제가 아마 신이 된주 정보 총원라 되는 치 뒤 추네 맞어 맞아 가지고 내가 그런 봐 쉬워 어디 저 연구를 아니 니바 나기 뒤지 나기 뒤 니목지 미쳐 봤어도 되 수수줄라다 나기 뒤디 되 차방으로 안 그냥 나게 따와 또 망고시 가지 장세와 어디 저기 따라라 오늘 타는 뒤긴다 이 맞대 봐이네 되게 맞으로 그 모두는 내 되고 신이 때 봐이네 되게 내 모두 봐 연구를 해서 By relying upon the spiritual guide, then those external demons and bad company that would harm one, their harm is averted. Furthermore, they are pacified as well. Then the internal demons and bad company that are desirous attachment, aversion, pride, doubt, view, and so forth within one's own mind, that are the real demon within one's own mind, by relying upon the spiritual guide, the harm by them is averted. But when one does not follow the spiritual mentor, then those klesha continue to harm one. 어이 근데 이제는 사람 똑같은지 뉴도 코는 코도 표와 주었어 사다 람스는 바카다를 람이 유인된 야 뭐가면 이걸 깨우라 뒤에 가서 그 달에 까지 쳐보면 거기 배 간다 또와 남지 가리키고 이런 되게 깨워라 강에 봐봐 어디게 찾아 되게 남아 때마다 영어를 손 Then one's insights and realizations into the levels and the path will increase. That is the following advantage. All of the qualities of one's own mind will develop and will progress without undue hardship. Whatever the realization, they will develop without great difficulty through one's having relied upon their spiritual guide. 내가 나도 남아 하면 봐 때마다 때네 새로 신의 신도야 딱 한다 배 신이 땜발라 아니 신이 모토베 당에 매봐 신이 땐투가 신이 땜바 대양 병원에 전에 신이 배다 랑 간지 되바다 숨바 신이 땜바 모트는 용투고 이거 되게 신이 땜바들 용을 해서 And then one will not be deprived of virtuous spiritual mentors in future rebirths, in the many subsequent lifetimes. One will continue to meet their spiritual mentors and continue to be able to devote themselves to them. This is the result of having dedicated themselves to their spiritual mentor. 야 다티는 dum바등에 손도 메동아 상가라도 직 간다 하게 겨울에 사기 내들어야 얘들도 된로니요 얘는 다 된로라
깨고요. 년로를 맞고요로서 맞이바디 신이 때문에 있는 비용고요. 손으로서. And the seventh, that you will not fall into the disastrous lower realms. When one is re-embodied, one will be re-embodied either in fortunate rebirths or disastrous hell realms. One needs that rebirth in fortunate rebirth, fortunate realms, and needs to avoid rebirth in disastrous hell realms. 뭐야? 예바디 내가 다도 편 담지 배매도 줘봐. 그래서 내가 담주고 배매 줘봐서 내가 지den기 대화. 아니 다도 지den을 대배 대화서. 근데 간지 대화 간지 토고 요반나야 대화 탐제로 담았대 받은 토고 요에 손었어. And then you will effortlessly achieve all short and long-term aims, the realization of all short-term aims is a realization of mundane well-being, and the realization of the long-term aim is the realization of super mundane bliss. It follows from devoting oneself to the spiritual mentor. 뭐야? 나도 배는 진대서 지den배 대화다 지den을 대배 대화성데. 그 제발 가리었으나 지den배 대화서는 말하면서 다 소화 대화도 강하랬다. 소화 대화도 말하면서 지도 나왔다. 그 대화에서 그 대화를 했는데 아니 제가 대수 강한 지den배 대화를 다 지den을 대배 대화서에 맞아. 상맥이 대화서 그랬다. 상맥이 대화서 그래. 지den을 대배 대화서 그래. 다 간다 소화 대수 강하다 트레이닝 아니 지금 밖에다 상맥이 간다를 이러다 즉 간다를 사진이 있는 게 풍부다 트레이닝 아니 다 대화만 보죠. 되게 강한 상맥이 대화서 그래. Super mundane, rather, mundane well-being and super mundane well-being differ, as the first mundane well-being is a feeling, that which is meant when we speak of others, when we say they are well or are not well. It is a feeling and a sensation of well-being, while the supramundane well-being is to be parted from the compulsorily acquired contaminated aggregates. Therefore, it is the uncontaminated bliss, or the bliss beyond mundane well-being, parted from mere feeling of pleasure and pain. It is to be parted from that compulsorily acquired contaminated aggregate. 다 너무 저 동나 딱 한달 타만 지그 장기 내 손도 미동하게 내 손도 미동하게 인데 되네 쟤네 아니 라나다 대화 토비야지 딱 내서 대화 가리는 내가 대화 타도 대화 가리는 이 탐지 다 토비야 이주 조도 거쳐를 그러나 아니 신이 때봐 생들의 용어를 쓰다 신이 때봐이나 내 손도 미동하게 용거를 아니 라나 픽션나 재미가 있다 대화 치중을 봐 가리지 얘가 뭐 토바 되게 찾아 연구를 해서 Then, in short, from the averting rebirth in disastrous hell realms to the achievement of all temporary and ultimate forms of well-being,
All of these alike share the common cause, that is, to have relied upon a spiritual mentor. So it is that having done so, one may avert rebirths in disastrous realms and realize their every wish. 오이 편이 제체 다 마데메 님이 제세데 다 템바 티기 도쇼 제여라 오 도쇼 제데 아니 마데메 님이나 사그래서 For these are the 8 advantages. Then there are 8 disadvantages to neglecting to rely upon the spiritual mentor. They are the opposite outcomes. 템바 제데 섬을 뭐 코스는 마데메 제데 대가라 냠도 용거를 코가 제시 로스라고 요 말. 나 니즈 니바데 가리오레스나 테 포테스타 지금 삼battan 거야 내가 유저로 뇨를 유저로 가리오레스나 나 신이 때니 띠수 야고 마충와 얘나 아니 나 견지 요레스 나 어디 나 대시대 야고 요레스 When one understands the 8 advantages, one will easily understand as well the 8 disadvantages that are their counterpart. So this doesn't require a special additional explanation. But what will require further thought, as it is an important point and could be a problematic one, is what happens when one relies upon the spiritual mentor but does so improperly. 뭐예 세상디 알았으나다 때나 캡산 첨부 되게 요레 마데나 니미 첨부 되게 요레 다 티니 기들 다 템바들 캡산 요버디 셴 템바체 야 템바 태양 야고 마템바 이나 다 콜라 야 체바로스나 다 간다 녀바 가리오레스나 다디 데스 녀바 첨부 요레스 어디 와진다 마뎀베 템베 분야에다 마뎀베 님이 띠줄로베 님이 게 센다 다가들이 저래 손스 This that is 8 advantages, great advantages that follow from relying upon the spiritual mentor, and the 8 disadvantages of failing to do so. These, then in the middle, between these, is the scenario of recognizing advantages from relying upon the spiritual mentor, and then in relying upon the spiritual mentor, but doing so improperly, incorrectly. Are there consequences to that? This is a serious fault. So there is the section following the 8 advantages of relying upon the spiritual mentor and the 8 disadvantages of not relying upon them, an additional 8 faults or perils of relying improperly upon the spiritual mentor. 오예 제자다 라마 당고 때 얘네 바로도 양식 거기에 딘수 야고 맞춰와 딘수 로바 오 진짜 좋아이나 아니 녀바 첨부 요레스 오 진짜 녀바 딱 마요 치도라니 가르쳐 버려요 그래서 막 아니 라마마 담고 라마마 때 거라야 다 딱지 레퍼 치고 그래서 제가 레퍼 맞에는 라마 맞대 맞아 레퍼 딱버 체니 아니 라마 땡거 같아 아니 같이 뭐 자기 요래서 First, one relies upon a spiritual mentor, then later they begin to do so improperly or in the wrong way. And then this involves a grave misstep, and this ought to be prevented. What would one do in order to prevent this? Before one ever did devote themselves to the spiritual mentor, they would examine that spiritual mentor carefully and would never engage and would never rely upon the spiritual mentor without having first examined them. This is of great importance.
oye, 이게 this 이게 알레전드 시대가 하나만 뒤에서 샘송 때 시대 단다 조금 말해서 아니 되는 뭐가 제 둘다지만은 된지 로베 님이 게체 아니 지내다 이 전송을 제가 아니 드링 대샤 당어서 조금 살다 조금 지야지도다 딱과 적으로 딱과 지야지도 저걸 지내고 그거요 제자는 나도 저걸 지내지야 되지 이 아니 나도 저거 이거 강가 송쇼 송 The eight disadvantages or perils of relying improperly upon the spiritual mentor, we won't be able to complete now as time is nearly up. Next week we will. And then this will be followed by how one relies upon the spiritual mentor in practice. Now, we will conclude the placement meditation here and now engage in an analytic meditation through the Q&A, and any questions that you have, please raise them. Whatever the question, please raise it. And then, if there are no questions, then we're going to have to look for some other strategy here. I have a question. We're talking about latent obstacles to practicing effectively on now for life, and that the guru's oral instructions, well attended, address those latent obstacles. And I was just wondering more about that process. Particularly, to me, the word latent, unconscious or outside of awareness. Does that change? Do those obstacles become conscious? Tending to the rules of oral instructions. Let's 얘기 the 교수 the 서버 맞잖아. 양ger 아니 간지 빠한다. 아니 관심이 아니 심칸을 빠게 기지세 단지 여러. 아니 삼삼다 아니 최최게다 아니 따따 맡은 버되는 정으로. 제zan데 아니 여기 시게 아니 박차 아니 요몽기 박차 송기도 아니 박차 된서 세월라 아니 라메기 맹아 라땡오레스 아니 라메기 맹아 네 지신드 아니 템바이나 데네 니 요몽 된서 박차 된서 아니 상조 그레스 다 내가 되게 걸 아니 some 독티 아니 제가 되는 정도 디 아니 라메기 맹아 라테네 아니 박 녀몽 박작 된서 아니 상월 저땅 때 강식이나 당봉아 아니 박착 아니 타니디 코드 아니 ngươn 마옹 하는 거는 ngươn 아니 뭐 숨는 ngomba 여와 ngomba 마옹 하는 거는 ngươn drop
디서부터 문교로와 박착디 아니 되게 개발 통에도 아니 박착디 아니 문교로 마임바 어디 직제 제가 아니 라메기 맹아 라테네 아니 박착디 아니 간레스 문교로와 수조 굽기레스 조그레스 디서부터 딱 한다. 저는 뭔가 동의 깨야. 동의 대독이 세로다. 되어 대와 민두버 동의 생다 대독이기 대시 개비용도 대와 간의 총알에 동의 간의 총알에 저거들. 따져서 동의 딱 당고 동의를 차샤바이나 동의티 용해야 되라. 겐다 유니 이거도 챙겨. 딱 주다 겐 이거나 가려서나 유 뉴모단 겐 박차갔어. 어디 로단지 네 로단지 지 그거 삼로 당 거야 저래서 아니 얘기치도 치도한데 아니 규단 끼안된데 라도 삼발라 아니 녀몽단 레 랍겨와 녀몽단 레다 디월라 아니 레 아니 박차라 자르고 그래 동행이 유 한세에서 동행이 유디 이래 유몰 어서 동행이 깨디 레다 유모니를 때는 동행이 깨워 이는 박차단 레 찍바 아니 직송 아니 찍으래 데르베 박차스도 유모의 샤베기 레데라 박차스래요 유모 파샤요 유모의 셈거든 누가 샤샤로와 어디를 박차스 셈들 동행이 이제 아니 레수 자웨기 뉴바디 녀모로와 뉴파티라나 되는 마다다 레드 산이 저와 레드 샤니 저와 티 뉴모체 뉴모티기 샤베 레드다 박차스 민다 아니 뉴파티 녀모 이사 레디 아니 박차 아니 레디 아니 심란 무튼이 네기로와 레드 짱마마 써봐도 대리로 잡았나 싶어 셈 아니 지단데 레디 랍도 아니 자와양 고그로와 루가 이송기 자와 강 루마이나 아니 레인 거로 박자다 레기부터 저런 좀 가지고 명치다로 맞아 거기 어느 착외 왕기 아니 거기 박자 샤셔 박자 쓰다 간다 걸 미버 샤셔 뭐 들어 걸레 박자 명다고 야 저서 아니 in pain and pleasure, pain is undesirable, pleasure is desirable, and it follows that we consider where pain stems from, where pleasure comes from, and pain comes from the causes for pain and condition for it. These two, causes of it, conditions for it, and the cause of pain and sorrow is the klesha, the mental afflictions, and the condition for it are these latencies or residual actions. So for pain, pain's cause
that is, klesha, the mental afflictions, and condition for pain, that is, karma, or maybe described as residual action, that is, the klesha, mental afflictions, act. Then there is a residual force that remains as well in the mind until it is removed from the mind. For instance, in desirous attachment, the desirous attachment causes an action, and the residue or the residual action of the desirous attachment is the latency that remains. 여도 신가 주류니 아니 로지마 파타베 수행 시작으로와 어디 수행이 처리되는데 레디 샤르 단 레디 수행이 제마 아니 신가나는 파타베 신가나는 파타베도 추더 류더 트레드도 트레온데 수행이 저기기로와 된나신 수행이 저기기야기 로바치니 수행으로서는 유모드도 양도 줘서는 아니 뭐레 간다 거기 유모도 두냐도 저도 안에 레기 두고 동네 끼어 지거로 제가 모두 신가다베 수행다 아니 추다 류 망고 괜찮은 계기도 되나시 레디당 유모도 수 트디 아니 그 제부 동네 계기요 레디다 제부도 체 맞잖아 아니 그 바자원네 제부 계기 말에 바자는 내 되어서 In the section of the text dedicated to karmic causality, which falls within the section of the text having to do with the individual in their intermediate capacity, there the karma is likened to a seed, and when seeds are planted in a field, for instance, the field is planted with seeds. And then only later, when additionally the conditions for the seed to germinate, that are moisture and heat, then allow the seed to germinate. Likewise, karma may be likened to the seed. And when it meets with the condition that are the klesha, the mental afflictions, then the result of that karma, that is pain and sorrow, may germinate, may arise. Until the karma meets with the mental afflictions, the klesha, pain and sorrow will not be produced again. And there will be instead remaining yet what is dormant or latent. 네 때는 내봐 세를 대신 개운데 그 동에 딱고 타르바 터바래 콜 타르바래 딱 동에 세저와 진짜 그 동에 세베게 깨지 셰용데 뉴뉴모 디케면서 아니 되네 레데 과장마 서서는 딱고 동에 개가 규때 매버차
동해야 요거는 제 매봐 대단 대인도 화를 타르스도 레다 니무니디 매봐 차서 화를 타르 레다 니무니디 매봐 쇠 매봐이나 화를 콜 어떻게 되신 뜻이 연구해서 To speak of the permanent absence of pain and sorrow, of liberation from samsara, to speak of having dispelled all pain and sorrow, when we speak of these, it is to speak of what is the elimination of the cause of pain and sorrow that is klesha, the mental afflictions, along with the elimination of karma, so that pain and sorrow will no longer ever be produced again. That is, so that it is liberation from samsara that is now had. The elimination of karma and mental afflictions both is moksha, is liberation. Until they are eliminated, one continues to turn within samsara. 뭐야 다 저그 예보 고도나네 아니 일단 기부 추모를 남기는 것이도 그건 많이 모르겠어. And if further expansion on this is required, that too will come as part of the section on the individual in their elementary capacity. 봐야는 좀 If there are others. 볼수 있어. I would like to know, how do you find an spiritual mentor? But most importantly, how do you know who is the right spiritual mentor for you? 개회신인데 아니 라마데 간제스 츠네 니에고레스 츠네 간제스 니에고레스 직제 다디양 아니 개회신인데 응원에 아니 텐수 로와 임바디 간제스 셰투기레 아니 얘기 저랑 이 렌지 겹 이 저랑 그 들어와 땅을 때는 나는 그 녀세한테 이렇게 좀 말했다 나만 된주 생애디 하다고 미진하게 딱 자와지에는 자와 개치셔들래 이리 담았다고 주주 땅 거야 열에 제바 지고야 열에 아니 한다 그냥 들어보면 마페를 왔잖아 먼저 한번 신이 댄제 계획 신이 신이 있잖아요 근데 주주시 용달을 주주세요 아니 개인들이는 댄제 로맨 신이 있어요 로마텔라양 제주 마트 창고아 오 개인 신이 되게 상조직이 아니 기록 신이 되게 상조직 아니 거기 채바이나 아니 다 맞아 다 시야게 무조건가 이만 지금 좀그래 얘가 되게 또 쉐이도 어디서 나 요래서 If I were to give an answer to you, if I were to answer you, then it would not happen immediately that then you would find that spiritual mentor necessarily, as this is the activity which in a life will be the most important one of all. It will require time and it will require an examination that would happen in the way that was described during previous classes, in which the spiritual mentor would satisfy 10 necessary characteristics that qualify them to be the spiritual mentor, and where the disciple too would have 5 characteristics that allow them to rely upon such a spiritual mentor. And when both the mentor and the disciple are qualified, then and meet with one another, then in a day's time, they may realize whatever there is to be realized. 같은 그런 게 내가 카리어라서나
다 로마기 라말라다 라메 로말라다 인데 창마산 제바체네 어디 당부디 차진 개침부들에 다 예바들라 랑기 다 라마 생기데 코 라마 딘주 생기데 당부디 약보지 중화이나 이니파 다 라마 가져 때마 있네 때마 이제 가져 라마 주 니슈 가져 땡기면 때마 때 개신 예바 깔레 매바 다시 너도 가는데 신인지 미풍왕서도 신인 미풍왕서도 당부 신이 된주디 약보 중앙이나 되는 신이 가져 때마 있네 년가 좀 매바 신이 대 깔레 기는 매바 신이 때마 나신 거 한게 배 가서 랭고는 랭투에 이거 되게 연구요 당부도 다한 배 제바치는 만으로 땡투에 배 개침을 해서 What you need is to recognize that the disciple must examine their spiritual mentor to find whether or not they satisfy all of the characteristics or qualities needed in the spiritual mentor, whether they have them or not. And the spiritual mentor will engage, and the spiritual mentor will examine the disciple as well to find whether or not they are qualified as a disciple. And this is the most important part of all. It is important for the reason that when one starts off on the right foot in how they rely upon the spiritual mentor, then afterward, no matter the number of other times one relies again upon spiritual mentors, 10 more, 20 more, and so forth, there will be no hardship involved in that reliance upon them. There will be no shortage of spiritual mentors to that person who starts off in their reliance upon the spiritual mentor properly. And that involves that first examination of the spiritual mentor, which is the first point. 거의 괜찮아 그 신이 들이 또봐 그라 맞게 봐도라 라마 망고만 때문에 유유때 디퓨타고 때 개침 버려 신이 들고 또봐 야고 계산은 아니 라마 망고 때는 야 계산 채워 채워 그래서 Before one has realized the points of proper reliance upon the spiritual mentor, it is important to only rely upon a few spiritual mentors. But after one has realized the points of proper reliance upon the spiritual mentor, then it becomes advantageous to rely upon an increasing number of them. 네 그지 시고 니버지 가도스나 아니 배는 아주 세디기 수수기 세디기 자와도 안 되는로 직 주변에 치도록 개개인 스테이크 보이바이네 거 개개인 간다를 뒤즈 땅고도 뒤즈 땅 개개인 양이세 아니 개개인 야고라서나 다 개개인이 야고 열다 네 개개인이 달라 버렸다 생아서 연다 치기도 아마도 단다 신이 되는 생데 세디기 디기 세마 왜 미지 망매를 망고 이때다 개발의 체럽 생기기 아니 기계 라야기 답시지 뒤도 좀 봤다 뒤도 담보나자 아니 수수로 가르 장시 가르치고나 제거야 대체 뭐 이임을 해서 Then the second point is in a life when there's some purpose, some action, or some desired outcome that one pursues, and when it requires mentorship, then one will make the time to find the proper mentor and distinguish between better and worse candidates for that mentorship. And then after that process, one may find the individual of whom they can say, here is a good and reliable mentor, I will learn from them. And that's ordinarily what we do. Now here, the concern is greater than merely for outcomes in this present life. The consequence of
reliance upon a spiritual mentor will impact many lifetimes and many generations. So whatever is required in preparatory study will certainly be of great importance. Any others? Very quick follow-up. So as a lay person, there are so many spiritual mentors and so many students with different capacities that may or may not match together. Is it true that if you take a Vajrayana initiation, without choosing a spiritual mentor, that would be a mistake? So does one have to be careful which initiation you have? You haven't, examined the spiritual mentor, so, right. 교포 전이 가르치시고 있는 안에 미기야 인바이나 제단 안에 계획신이 안에 빼만보 안에 요버다 안에 계획신이 대다 안에 로마기 안에 시가다 möbala 당 tumba직 안에 니에그로와 다 인바이나 아니 상하 이게 왕치 슈바이나 아니 왕디 마슈뱅원라 아니 게웨신인 아니 딱제 아니 야고 마체네 아니 왕치 슈바이나 딱 뭐네 살사 체 고백 김슨 든드 여러베 아니 딱제 마체뱅원라 아니 왕치 슈바이나 너파티 아니 사기도 어디 편해야 랭게다. 저거데 다시 가는 저 카드 그 대전으로 가면 몰라도 타마타마는 왕슈바 이나세도 아니 라마 땡고래 땡 말에 세다 계시도 그러다 왕나에 라마세도 그 가르쳐 왕슈세도 그 도시 장차 어선 도시 장 딱그 냠내 제거이나 그 가르쳐 버리 도시 장 도버리 냠내디 야고 맞제버이나 아니 그 냥가서 도시 녀와 생겨 그래서 그 왕슈세 됐다 라마 덴주 나네 라마 덴주 약쇼티 뭐야 이거 됐디 아무 띵년에 야고 그래서 야 아니 공기 치외기 아니 때와디 아니 제단데 아니 라마치 소소기 게웨신인 체 아니 딱지 마체베 언라인에 왕 간주만주 왕치 슈바이나 아니 디 큐엔 가려요레 한번 어디 왕슈요 라마 생겨 어디 도시 장 꼴로 도시 장도 다 수수기 한지 하게 다단다 당고 뒤지 손다 대소다네 다단다 거기 계지 제대 왕 따지 맞은도 왕시 나사저와 어디를 등하니 there's several parts to the question, and moving first to the suggestion of an initiation, taking an initiation or being initiated. The guru who bestows the initiation, that's the person. That person is Vajradhara. That individual is Vajradhara. Vajradhara, who is whatever you become when you achieve what there is to achieve. That Vajradhara is the guru who bestows the initiation. Then if one does not practice and rely upon the spiritual mentor properly, the consequence is Vajra hell. Therefore, the practice of the practice of devotion to the spiritual mentor of greatest importance of all is just that one. 사진에 입어들라 지기에
chue sheba yin, nga chue nyeba yin se to da, nge wang kuwa yin, chue wang shu se, oda nga zu tsoe na, suzu sanpe na, tili ju yor wa, tili yor. Yine ka ma lo ni, damsa lama chaya da, ka ya lo ni, loma chaya, tili kecha ma res, yinge kan tsoe sa yin ba. Da, lama ta loma singe di, loma ki jang, da, nge ko lama tengi yin sam, kola megu, tangwa teba ki chene, lama tu tong, ane wang shu. Lama ki jang, kola, wang di nanga ina, kola, katsu ji pensa re, ko wang di, pene, peke, jebu yabu ji yonsa re, yonsa ma re, jeba chi goye. Di, da, gyunze, tong me na, lama da loma se, chaya, chajin changi ma re so. Then when one lectures and another listens, or one individual bestows initiation and the other is initiated, we may think they lecture, I listen, they bestow the initiation, I receive the initiation, as though from the respective position, the relation of guru to disciple is already established. But it is not. It is not so. For the disciple to be the disciple requires that they have faith and devotion to the individual and then listen in Buddha Dharma and receive initiation. And for the part of the spiritual mentor, they too examine who would receive the teaching and initiation for qualifications or not. And then when these mutual components are satisfied between the two, then there may be the relationship of the disciple to the guru. 모두 등산 지속, 수준은 가장 최차의 계기. 아니, 가서 지금 최고, 개개인 기록 최세단의 연당 두시기 보라. 내주 뭐마다 밀려. 그래서 뭐마 있나? 아주 최신이 있나? 최신이 최신이 따라 체인지는 마찬가지다. 최슈초바시 맞춰 년도유. 아니, 나 내가 이해서 가서 아무 통중 뭐시 맞고 걸라. 그런 지금 대독 치고요. 망고요. 그래서 지도 중에 신부인들도 거기 지금 캡라다 아니 지금 거기 간다 지속이 괜찮은 라마게 거 간다 지속 prodan도 제 아니 아마로 세jan체 라마족에 아직 시행도 선생님 양체 딱 어디 지속 prodan으로 이내 라마 차 맞아서 돼 수수랑 셈나 그래서 라마 차고 위에는 대바다 대바들이야 대바다 뭔데기 대바입니다 가시죠 아니 로마게 있는 딱 그거는 전화도 딱 본. 저한테 직사에 써먹이. 이 예바 들리지면은 시기 많아. 그 제가 뒤에 인디 som다 수수고 서배나 오늘 전에 대본 먹고 야. 이게 투도나 라마 땡투 다딩에 라마 땡투 살다 때는 직사에 써. 수수 르게 투와. 그때 얘는 라마 땡. 르게 투면은 아주 지속이 개개인때 그 뒤시 때는 많이 강해 좀 말해서 Now, because of the excess in the availability of instruction in Buddha Dharma, the situation differs from what it used to be. In the past, for one to learn Buddha Dharma from another required that they first make the effort to visit the place where the person was and then made the request, I'm interested in Buddha Dharma, will you now teach to me? That required beforehand an effort at making a connection. Now, send out an announcement, and there
and with a sponsoring Dharma center, then there's one who apparently visits and lectures, then the others seeing that then think, oh, now I'll listen. And that is not the actual relationship of the disciple to the guru, which involves actually manifest faith in the guru. And for the spiritual mentor or guru's part too, a recognition of a sincere interest in the disciple and a recognition that it would be constructive to instruct them. This, a faith in the devotion, is integral. Now, if one feels that themselves, then they may actually engage in a devotion to the spiritual mentor. Otherwise, one may simply proceed as though they're any ordinary speaker, and there won't be any issue. 있으니까 너도 되면 그다를 신이 된수고 다다 sabje mangol hade 제마 이게 망고지 거 되게 가 다다 투어 되게 렌라 용거래 아니 나 개체쇼 가르스나다 아다슬람 신이 된주세야다 라마 된주세야디 다 장고야디 탐메베 낭신 라마라 탐메바가 탐메베 나와다 셴바 아 매가 소투야 아니 나와다 셴바니 바까 투야 아니 나게다 세난디 또 곰네 아니 다 신이 되고 또만 깨봐 치고 그래서 되게 냠내나 또다 간다를 영화야 치들라 맞아 다 신이 되도 셰바 맞아 땅 어디 되는 오늘 신나 맞아 되는 막 요리는 곰게도 되게 그거다 그 밤에 맨날 장 아니 나와다 셴바 당신이 바까도 나게다 세나 왜 고매하게 딱 계속가 생긴다니 한다디 진이도 subject 제마지 말아 열 일단 되는만 반진도 시작 좋아졌어 엔터리 대샤 하면 되죠 In the days to come, we'll cover the many sections which remain, having to do with proper reliance upon the spiritual mentor. There is lots more to come later connected with this, and further answers to your questions will be found there. Most importantly, when we speak of relying upon a spiritual mentor, relying upon the guru, this will involve addressing to correct our ordinary appearances and our credence in ordinary appearances. These would be removed. That ordinary appearances and our credence, our belief in ordinary appearance, would be removed through the development of pure perception and divine pride. And in practice, so that we may develop pure perception and divine pride, which remove ordinary appearance and our credence in those appearances, we present the proper way to rely upon the spiritual mentor. This itself requires a long time spent in meditation as well. So that a long time spent in meditation in order to purify our ordinary appearances and correct our credence in ordinary appearances by developing meditating in pure perception and developing divine pride. More on this will come in later days. There are many sections that remain ahead of us,
And now we may close with the concluding prayers. 어떻게 다 근데서 근데 이 정도 사람 한국다 그 체체도 여와서도 여와는 치수 체험 체험인데 대상 이들 주니 체체도 여와디 다 안다 빌라 때네 나와 지금 한게 셈베게 되는 투투야 미드베 동에 세트하게 둘러둬야지 뭐죠 뭐 맞잖아 여와디 동으로지 예도 그래서 뭐죠 뭐지 저도 rāngi chūjī chīchibī gyāwā tīla tēne, āni rāngi mīsī tīyānda tēmbā yōyā, āni kōyū chī māsā mūlīng tīsā ngē māngdā chīyō tīsū kāngā pā shīyā, āni chī tā kāntā sūsū kī chī tsarab tamchē kū, āni tā chūyō ñam rē tā tē tūyā, hō tī tē mānum chīmbū gyāwā rē, hō tī mānum ñam tō sōng rō shē sōng. And now then, the virtue accumulated through lecturing and listening in Patadharma is of all forms of virtue the greatest virtue of all. And so now this accumulated virtue of listening and lecturing in Patadharma may be dedicated to the realization of our wishes, to the alleviation of pain. If the virtue, though, is not dedicated in this way, then the virtue may disappear. Now, the virtue of lecturing and listening in Patadharma may be dedicated to our lives becoming meaningful, to the pacification of the many hardships and conflicts facing the world, and for there to be in many generations the opportunity to meet with Patadharma and to practice. We may dedicate virtues through this great prayer to these ends. Page 12. Namre jave ombo da jurse, derma sumbe sera kundu yang, jambe yangi tsewe jezone, tembe rimba kuzan lamgi cho, nikne drube genam nije cho, rangi jishin tobe lamgi ne, shuzan tsewe jambe tabgege, drube yegi mumba seje ne, jewe temba yinrin zingir chik, temba rinchen choge ma kyabang, kyabyan nyambar girve choderine, nije chembe yigrab tyobaye, pede teje sewar jebar sho, seje gyawe menjon chenpede, lejo janjo lamge rempe kyang, karyo namge yela pede jing, gyawe zeba ringo kyongyur chik, Lamzan dröbe tengen dröbje jen, gögen seje midam mimegün, serap gönlün geve mabayi, namda lamdan trevo magirçek, kanse teba çolon çocuksu, süjen dröla tümba değilsi, tövde namge tavdun dröçeçik, raşi gen çöpçö gön gel görüçek. From my two collections, vast is space that I've amassed, from working with effort at practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eyes blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices,
May I always be assisted by the mighty ones, and my oceans of prosperity spread everywhere. 너기 제니 Sambe 사베 Gewandi, 개원디 Lindan, Roa, 렌단로와 Kunla, 군라 Kampendan, 제버러 Kibara 제주 Jesu, Losan, 로산 Drabai, 라바이 Debe, 데베 Nimbo, 님보 Rindu, 렌도 Sejisho, Kare, 가레 Rawe, 라웨 Korwe, 코르웨 Singam, 싱감데 De, Bendan, 벤던 Dewa, 데와 Malu, 말루 Sungwene, Shere, 제레 Ziwan, 세와 Tenzin, 딘젠 Gyasoyi, 야소이 Shabe, 샤베 Site, 바르주 Barju, 땡규르지 Tingirchi, Shamba, 샤베 Bo, 보지다 Chitar, 제바당 Kempada, Kundu, 고두 Sambo, Ante, 삼보데 Ante, Sinte, Deda, Kunjin, Jesu, Daloshi, Gyewan, Deda, Tamje, Radungo, Dusun, Shepe, Gyewa, Tamje, Ge, Owa, Ganla, Chodu, Mabande, Dagi, Gyewe, Tawan, De, Kunkyan, Sambo, Chushi, Radungo, Wariki, Shansho, Senjo, Rimbo, Che, Mage, Padam, Ke, Girchik, Kewa, Nyamba, Meba, Yang, Kone, Kondun, Be, Water, Show. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners, Tenzin and Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best, by the victorious less gone ones of the three times, so that I might perform the noble bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of Bodhicitta that has not arisen rise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. 도대체 제로는 남측 접어 Thank you all, and it's warm outdoors, and we may at ease, be at ease outside and enjoy a meal together.